Yeah, what's up, Sparkly? What's going on? Naja, Sorry der war clicking. sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. I guess I should start Und the jetzt timer nochmal right auf das now. untere. Okay. Maybe I Alles should in Ordnung. look up Jerv Moment. splits or Ich something. schalte jetzt die Inhibitoren ab. Yeah, I guess I'll do that. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu Ein kriegen. Jerv Wenn Sie splits. fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright. I think we can just first try a deathless run right here. Surely it can't be hard, right? If I just play safe instead of fast. An alle, besetzt die Kampfstationen. Okay. Sehen Sie? Ich sagte doch nicht schießen. Ja, also, wenn ich schieße, bin ich... Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Bleib Granate! Klugscheißer! What's up, Ja? Hochführen dicht machen. Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen.
Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Oh, I thought I killed him. I have a bit of a glare. I want to cover up that part of my window, but it's hard. We were just giving people time to show up anyway. Did I go live on YouTube? I forgot to, didn't I? No, I am. I'm live, right? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson. Yeah, I mean, I'm gonna play safer. Going the Deathless run. Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Yeah, reverts counts Hab deaths. sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner It's like 2 Grundausbildung hours war or das something. orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. I think like 2 hours, 5 minutes by Jared. I wanted to go find his splits actually. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. 2 hours, 3 minutes by Jared. Wenn die Athen und die Malta koordiniert where's the feuern, video? kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen I'll try to Schiffe. steal his splits later. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. That's slower than you thought? Yeah, I mean, Jared's the only one who's really done this as a speedrun category. Master Chief. But I mean, Deathless Halo 2 is really hard. Like, it's not like Halo 1, the world record is Deathless because you don't really have a risk of dying like through 90% of that game with speedrun strats. But with Halo 2, you do. It's expected that you're gonna have to revert a couple times. We play around checkpoints a lot differently. We like intentionally do risky strats that even if we die once or twice, it's still faster. So it's kind of a little different mindset when speedrunning Halo 2 records compared to like Halo 1. Go away.
this box, man. Since this is deathless, I obviously don't need to restart to a slow start, but it feels so slow. Oh, I screwed up my splits too. I'll fix those. Was? Noch mehr von denen. Sauber, Problem erledigt. Dave lag. Verfluchter Außerirdischer! Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Why you do this to me? Okay. I should have sorted that first one, I guess, because I was so weak, but that might not have worked either. That's fine, he'll slow anyway. Okay, I actually want to steal some Jerv splits before I really get into this. Let's see. Something like that. Here. Slayer. Alright. That comparison. Jerv. So we got 236, 833, 1357, 2028, 25, 4, 45, 14, 1, 11. Wait. Oh, yeah, some of the splits cut off. Where is it? Wait, oh no, I messed up the ending here. This should be
Wait. Wait, what the heck is up with my splits? Why can't I copy these properly? Okay, so Jerv has... Why don't people name their splits normal shit on their streams either? Like, I'm looking at Jerv's splits and his names are Murder Labs, Impact, Holdout. Why can't anyone just put their dang levels of the names on their splits? Split renames are the worst thing to happen to speedrunning. I think I finally did it. Did we do it? Where's Jerv? Alright, we got a splits. It took me a minute, but we got there. The categories for Deathless are a little confusing. Yeah, whoever's running the speedrun.com leaderboard has like made that like unreadable. But yeah, I'm just trying to beat the game Deathless faster than Jerv's 2-hour time. I don't know when he said it, I just closed it, but whatever Jerv's 2 hour 3 minutes time is the fastest Deathless Halo 2 run. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Oh, dang. Das ist My streng sub geheim. count went way down since I didn't stream in the last couple weeks. Feels bad, man. Just low. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Gotta get back on the grind here. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht Has any of the recent new tech made it into the speedruns? The crouching stuff? No, not really. It's in other games. They have it in like Halo Reach and Halo 4, but it's different in this game. There's an IL strat that is faster on Regret, but it hasn't been put into runs yet. It's too inconsistent.
Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Worse than carrier bump? Yeah, way worse. I mean, considering you have to hit a bunch of frame perfect things in a row. And carrier bump is just easy. I think that the regret thing is much harder. Don't kill me. Remember, we're not dying here, guys. You're not supposed to shoot at me. Where's the other elite? Hochtüren dicht machen. Not bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. I didn't want to risk a death there. What's up, Cora? So, eindringlich. Erste Echelon zu mir. Geht durch die Kreuzer vor. Schaltet sie Nachhälter auf. Zweite Echelon. That was gonna be a friend. Schiffe sind in der Sie die Zukunft Bombe. bereit. Im Lauf. Zwei Stunden. Cortana, ziehen Sie aus zurück. Wir haben Feuer Wird's frei. laut. Hey, das ist übel. Hört nicht übel. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert an, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Yeah, these are the exact same as strip splits. Viele durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I just didn't split on armor, but the time is still the same. No, I'm not dead. That would have been really annoying.
little bit scary there, but we're out. We're a minute ahead of world record. Oh my god. Die Sache ist dringend, Chief. We're the best. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Feindgesicht ist Yeah, what's up, Chase Silver? Why does it feel like you should be able to beat this in a couple tries? It's not gonna be a couple tries. I mean, maybe it will be. It just depends on how safe I'm able to play. But any run I complete will be world record. It's just an issue of can I do it deathless. Deathless is really hard. That like Sergeant, ich doing brauch Sie deathless auf in a jeden couple Fall. tries is not easy. Ma'am? Even if you try to play safe. Americans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. But I'm very likely to die in the middle of the run to something where I just get a little bit too greedy. I think that's gonna happen to me quite a few times. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Well, I screwed this up. Speaking of getting too greedy. I don't know why I changed my strat so much. I should have, if I was gonna do that strat, I need to bring the sniper. Maybe I should bring the sniper into Metro actually. Too late now, but I don't know, if I reset maybe I will. Yeah, I probably do want the sniper. Trotzdem besser als schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Gruppe kommen. Weiter! Deckung! Was? Hat das niemand gesehen? Ich hab noch einen Feindkontakt. Autsch! No, we're not losing time on the split either. I was wondering how fast he did outskirts and Metro. Looks like he did them pretty safe. Are still winning.
Mache mit. I should probably take the tunnels safe, right? Oh Mann, da sind noch mehr. But also, it's slow. Los doch, Marines. How slow do I want to take the tunnels? Passt auf, dass sie sich nicht fangen. Los. Ich bin getroffen. I'm kind of routing this in my head as I go, so there'll definitely be sections where I'm asking, like, what should I do and stuff. I'm just thinking out loud. Because obviously I know how to do the speedrun, I have the speedrun world record, but there's some sections in the speedrun where death is just like an acceptable consequence because we're going really fast. And the alternative would be to slow down and kill everything, and it's just too slow to do that. So, I need to decide where I should remove the risk. Ich hab noch einen Feind. I think the tunnels might be one of the sections that I... Oh nein, 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 genau das wollte ich. Das war Absicht. Let's play a little safe here. Ah! So, nur so. Wait, I didn't get the sniper? I thought I did. Okay, well, so much for safety. Okay, well, we're out. 221. I spun out and I knew it was gonna happen too. I didn't think he was gonna get me. Dang. I didn't mean to spin out like that. That's crazy, he hit me so late. As soon as I saw the spin out happening, I thought, oh no, I'm dead. And then it let me live, so I was like, okay, I got away with it. And then at the very end of the cycle, it got me. Brutal. We go again. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht.
Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Den neuen- Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Come on. Let me in. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Whatever. I don't want to restart. It's slow, but it's fine. Deathless is the goal, not speed. Deathless. Hochführen Bismarck. We don't need to restart. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Stop throwing shit. Ich war fast an Bord. That's fine. It's pretty rare for the elite to get stuck by a grunt there. I was gonna swordfly, but then I couldn't. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Sir, Eindringlinge im Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Ich halte sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Kreuzer, 2 Cortana, Sturmträger. Ziele aussuchen und Feuer fahren. Ich glaube es nicht. Jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen.
not fair. How did that grunt not die? Or I headshot him. We go again. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Ship just flew right through the middle of the Cairo station. Die und die Malta koordiniert feuern. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Speedy. Hey, Slams, bin ich froh, das Geschütz ist hin. Stop! Why did he? Stupid Marines made that guy dive left. The Marine or that elite was dropping back, the Ultra, and then the Marines threw a grenade at him, which changed his pathfinding.
I should have just waited for my shields and played safer, but I was under the assumption that that Marine or that elite was gonna keep doing his pattern. I blame the Marines. Should have just waited. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür. Have I done Deathless before? No. This is, well, I tried it like in January. I did like a day of attempts or something whenever I was like looking for content. But no, I haven't done this as like a serious category. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. The biggest hurdle for me is going to be getting out of the speedrunner mindset and getting into the slow and steady. So most of my resets are almost certainly going to be caused by me just like slightly getting too risky. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright, we go again. Third time's the charm, surely. This one is the one. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. And me in. They let me in. Waffenschränke öffnen. Los, wir suchen es!
How was my nuke combo not hitting anything? No, my nade. No, they launched the plasma pistol down too. That's so bad. This is so annoying. I just want to go fast. This isn't how we go fast. Yeah, I'm fine with dying there. I screwed that up. I had a second plasma pistol up at the top of the railing, but they launched it down, and then I shot like 10 plasma pistols and nothing ever hit. So whatever. That's a fine reset. I was already like a minute and a half or 2 minutes lost on the first 2 rooms. I know it's not a speed run, but I do need to go faster than 2 hours. I don't need to lose 2 minutes that fast. YouTube rolls out unskippable long ads to TV users. Any TV users on YouTube getting very long ads? That sucks. I hate the predatory practice of like pushing ads. Like, I get that advertisements are necessary, especially for like websites like YouTube and stuff, that's their entire business model, but whenever they so obviously things like ad block exist. They start to introduce like adversarial programming against ad blockers so that instead of just detecting whether or not you're using an ad block, they make your experience worse because you're using an ad block. And I find that whole practice to be pretty gross. So like, one of the things they'll do is they'll make it where your video just loads slower on purpose. Not because of any like technical issues, not because of anything. They just add in a delay. If they notice that you're using an ad blocker, they just make your video load slower. They do things like that, and I find that to just be like a game of cat and mouse of making my experience worse. Like, so my options are either watch ads with a bad experience or ad block and get a bad experience, and it's like, why are you guys intentionally programming in features to make somebody's experience worse? That's what gets me. And the answer is money. I get it. It's money. Still bothers me. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs.
No. I'm gonna have to clear the room, I think. I could reposition the box, but it landed wrong, and it's a pain to do. I should just reset this. It's so slow. Almost saved it. I should probably melee the box. I'm still kind of decide like what I want to do when things go wrong. Cause like obviously reverting the last checkpoint there in a speed run is what's fastest, but you're not allowed to revert in a deathless run. So like whenever, I don't know. It's at the start of the run. It doesn't really matter that much, but I'm still not in the deathless mindset completely. We'll get there. Today's day 1. There's a lot of stuff I haven't really thought about in the deathless context in a while, so I'll have to like refresh my memory as I get there. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. I'm looking at the level list right now, trying to go through in my head and just think about the strats. Metro is gonna be a weird one because of the Jackal snipers that can sometimes get you. Arbiter, I probably shouldn't do hanger skip, so I guess I'm gonna be rusty there. Probably just do a lot of camo on Arbiter. Oracle shouldn't be bad. Delta Halo should be fine. Oder versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. What's up, Jared? Ja, What's up, Pyro? Die Aktivierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Regret beginning is gonna be really scary, I guess. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. I might just YOLO the regret start. If I miss the fly, then I need to camo and be safe. Yeah, I should probably do that. Und jetzt das. Actually, maybe I do rockets. Do I? Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Have I kept my Wenn die rockets? Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. I'm scared of the bugs. That's probably too complicated. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt That's wenig, hilarious. das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alright, let's actually hit this trick this time. Alle, besetzt die
Kampfstationen. Das treibe ich raus. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Let me in. Come on, guys. Not like this. Hochtüren dicht machen. You guys are so troll. I just want to go fast. I don't care if they kill me. Yeah, that's fine. I could have tried to play safe, but I hate this trick. Should I just stop doing it? Ugh. It's a hard balance to know of like what speedrun strats to do and what not. Maybe I should just stop doing it. Yeah, screw it. I'll just stop doing it. We'll just clear that room. But it saves like so much time. Yeah, but I'm not necessarily going for a speedrun right now, Pyro. I'm trying to do Deathless. My goal is to do the whole game without dying. So, normally during a speedrun, there's some acceptable risk you take. When you get checkpoints, you do a really risky strategy knowing that it'll be fast enough that even if you die once or twice, it's worth it to go fast. But for this run, any death is the end of the run, so I have to play safe like everywhere. At the start of the run, that's not that big of a deal, so I could just do Cairo normally. But I should probably just get into the mindset of play safe. Yeah, I'm not doing the Arbiter one. I'm skipping it. But I mean, even then, I could do the Arbiter one. It's not that rare to get a Deathless run through the first 4 levels. Like, whenever I'm doing normal speedrun sessions, I'll get Deathless runs through Arbiter, like, once a day. Maybe a couple times a day. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. What's up, Wild? Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Okay, we will clear Hangar 1 regularly. That is the plan. It's my plan on regret. Just don't die.
Alle, besetzt die Kampfstationen. Will you die? Keine Übung. Wiederhole, das ist keine Übung. I swear that grunt was invincible. Dude was like hiding on the perfect head angle on that stupid box, just chilling there. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Sieh einen mit einem Geschütz. Vorsicht aufprall. Komm raus und kämpf. Please. Alarm. Feindliche Truppen im Backbord-Mapdeck. It's so slow. Funny. We'll keep going. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. That's annoying. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taktik? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringling. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Der Chief Echelon muss mir aber kümmert helfen, euch an um die die Träger. Trägerkapsel heranzukommen. Alle feindlichen Schiffe sind in der finden Sie die Bombe. Todeszone. 13 Im Lauf. Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer Jetzt wird's frei. laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns Okay, völlig, not Sir. bad. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Hangar 1 and 2 were slow, but everything else went well. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Okay, well maybe not everything. This is not it.
Dude, nothing is dying. I can't kill him. Did this guy die? Okay, well, we're only 20 seconds ahead, or 16 seconds ahead, but we are still ahead. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Oh wait, I wanted to get the sniper here, didn't I? Los, los, los! Give me that. Du hast Probleme, Söhnchen. No. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Hier wimmelt es von Allianz. Oh, I probably wanted to get a couple grenades. Sergeant, ich That's brauche Sie fine. auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. I wonder what strats Jerv was doing to get a 5.5 minute outskirts. Ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. That seems too slow. I kind of want to watch Jerv's run. I should probably do that. See if I can learn any safety strategies. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. I don't know, maybe if this run dies, we'll do a React Andy run. Should we react to Jerv's run? See if we can learn any strats. Trotzdem besser als schwimmen. I'll just watch it on like 2x speed or Ich habe something. die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Speed on through it. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Nehmen Sie das Steuer, Sir. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Weiter, weiter! We're just not gonna die on this run though. It is curious how he has a 5.5 minute outskirts though. What could he have done? He must be doing something like super safe. Like, oh, maybe it's the ending? I bet he snipes the turrets at the end. That's okay, so that's a few seconds. He probably snipes, maybe he snipes the, I don't know. I bet he gets out of his Warthog at the end and snipes a couple turrets. That makes sense. Yeah, what up, Droops? Thank you for the resub. Welcome back. I think I'm probably not worried about that turret. I don't think I'm gonna snipe it. I die here sometimes, but it's pretty rare.
I'm gonna die. Maybe not. That's the place that that makes sense. Yeah, what's up, noobs? Hey, Alter, aufpassen! Going through the Mythica stuff? Los, auf geht's! I doubt it. Are you looking at the new revived Mythica? I saw Unfixed has been like making a modern Mythica. That was pretty cool. He told me I was the first person to discover the site after he launched it. And he was like, I'm not surprised. If anyone's gonna find old Halo 2 content, of course it's gonna be MisterMonopoli. Yeah, but I was the first sign up. He didn't tell me about it either. Like he wasn't like, he didn't really make it public yet. I'm always like Googling stuff and finding old videos and stuff. And so I just happened to stumble across the project and I was like, what's this? Kinda nasty snipes. Wait, am I at MLG Pro? That was kind of insane. Da drüben wird hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das. Alright, buddies. I spared you. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. No, Warthog, go away. So I had to wait to board the Wraith there, because if the Warthog is shooting the Wraith when I board it, they'll keep shooting and they'll deal damage to me, and it absolutely obliterates your shields. Because your teammates are on Legendary, they just destroy you. Surely I'm not getting scared deload right. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. I kinda wanted those rockets. You know, I do need those actually. I guess I don't. I didn't mean for him to throw my rockets on the ground like that.
Dude trolled me. schon, du Affe! Es versucht uns auszuweichen. Vorsichtig, Chief. Diese Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Kappe. Alright, we're gaming. Wir sind der Arm der Prophetengebieter. Furthest run today. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. I don't need to go for this fly. This fly can be risky if you miss it. I want to take this level safe. I don't want to reset here. What do I want? Probably beam rifle. When was the last time you guys saw me clear the level this way? Feels like it's been ages. So there is a skip for this room, but it's pretty inconsistent. So for deathless runs, I'm not gonna go for it. Although I am probably gonna be a little rusty on the tunnels. Should be good. No way. No way. Dude, my allies were too close, so they made the guy back up, which is crazy. This guy's supposed to come forward, but because my allies are here, they ran back. Oh, that was, I mean, that was a choke, but still. That's annoying. I wasn't ready for that. Actually, I should probably, is there, I should double revert? I can't, I guess. I want to practice this room, this hallway, but I can't really with that. That checkpoint's too weird. Whatever, we'll go back. Dang. That's what I get. Es war nur ein Schiff da. Eins? Sind Sie sicher? Ja, sie nannten es die Pillar of Autumn. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der Flotte zerstört?
Sie floh, als wir ihren Planeten vernichteten. Wait. Aber ich folgte ihr mit allen Why is it so slow to skip? What's going on with the load here? Als sie Halo das erste Mal sahen, waren sie geblendet von seiner Schönheit. Geblendet? Fasziniert? I can't skip the cutscene. Doch konnten die Menschen unseren Schiffen entgehen. Oh, I guess it's because I did that landeten weird auf dem load Heiligen thing. Ring und entweihten ihn durch ihre Anwesenheit. Edle Hierarchen. Sicher verstehen sie, dass durch den Angriff der Parasiten... Ich bitte um Ruhe im Ratssaal. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen Alright, frisch we vom go Sonntag again. rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie Well, auf das that obere place that I Licht. just died is one of the Blicken Sie jetzt predictable auf das points. untere Licht. In That's Ordnung. 7. Blicken Sie noch That einmal auf das the obere reason that I Licht. didn't do the Alles normal klar. speedrun Und jetzt strat noch is mal auf because das that's like untere. the least Okay. consistent strat in the entire run. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. I could just do the normal speedrun strat there and get lucky. I'm like a 1/3 or like a little bit less than 50-50 on it. So I could just do the speedrun strat and like 50% of the time I'd get through, but I was hoping to play it safe. Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. The trick where you clip through the floor, it's practically random. So it's not literally random, but basically there's a cycle that's going on in the background. If you ever end up too far out of bounds or you like need... So like there's certain things that like take effect like every 1 second, and it doesn't, to save memory, the game doesn't like try to do it every single frame, because this game runs at 30 frames per second. If it was trying to do the calculation every single frame, it would just be wasting time, wasting memory, wasting resources. So instead of checking every single frame, it checks every like 1 second or every half second. And so it skips a bunch of frames. But it's not really possible to know where that cycle's at because there's no like indicator on the screen to tell us. So sometimes we just end up in the wrong cycle of that like check and we'll just die. And it's not really in our control unless you could play like perfectly from mission start and know exactly where you were at to the like 1 frame accuracy, then you'll just sometimes randomly die. And it's not possible to be frame perfectly accurate for like 2 minutes straight on a game like this. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Come on, man. I'm gonna die. I think I'm just gonna let him kill me. Waffenschränke öffnen. Alright, whatever.
When your grenades don't work, it's really slow to move the box into position. Okay, pretty good clear there. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, No genau wie bei der plan. Alta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? No! I can live. I should live. Wow! Who even hit me? He's a million miles. What? Dying from behind there is crazy. We go again. Naja, der war He said the sowieso catchphrase. He said the Das catchphrase. hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich Where did schalte this jetzt battery die come Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Random battery I just saw on the ground, so I picked up. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind Don't know what extrem that battery robust, goes sehr to. effizient. I don't know when it got on the ground there. Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei.
Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Okay. Alarm, Entertruppen unterwegs. Lock in. Man, Deathless is such a trippy mindset. I'm not used to it. You really have to, like, rewrite your brain. Slow and steady. Es hat einen von uns erwischt. Es hat einen von uns. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hey, da ist noch einer. Jetzt stecken wir. Hochführen bis Macht. Pretty fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. He lived, he did live. That's annoying. Dude, come on. Come on, man! I shouldn't be dying there! How did I take so much damage? That was really fast, too. There's no reason I should have taken that much damage. I didn't have to go for the fly, but... Ugh. I gotta stop dying in dumb ways. Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen?
Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Stay focused. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. I'll probably do a pretty long stream today. Schon den ganzen I Morgen. think we're gonna go until we get a couple good ones. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Gut. Please. Where'd your shit go? Dude, his cloud pistol didn't come down here. Okay, guys. I guess I'll just battle rifle you. Or you'll sword me! I thought he was gonna be weak to my grenade! Ugh, shields didn't pop like I thought they would. His teammate shot him though. He should have been weak. I saw plasma rifle shots from his teammate hit him. Oh, they were death shots though, weren't they? So they didn't do legendary damage. That's funny. So whenever a enemy shoots their teammate, they shoot legendary damage. So I was expecting him to be weak, but whenever an enemy dies, when he drops his weapon, they're no longer legendary. So they dealt regular damage, and that's why he had regular health. That makes sense. That actually can sometimes help you if you ever get, you know, normally jackal snipers will one hit you. Like you pretty much, like if they shoot you, you get one hit. Even if they shoot you in the toe, that doesn't have to be a headshot. Jackal snipers will one hit you. But if you sword them and they drop their sniper and they death shot as they drop it, that shot won't kill you because that shot doesn't come out on legendary damage. Heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben.
Als erstes testen wir Ihre What's up, Lucky? Zieleinrichtung. Blicken Sie auf Did das Twitch do a big obere Licht. rebrand? Gut. Blicken Sie jetzt I auf haven't das seen it obere yet. Licht. Is In Ordnung. there a new Blicken Sie site? noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Let me see. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Still looks the same for Die me. Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. What's up, Sind Sie Monty? fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Come on, dude. I don't want to restart. Das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Man, if you miss the initial grenades, getting the box into position is so annoying. Waffenschränke öffnen. Alright, good enough. That was kind of sick. I got grunts, the elite, everybody's in the open. Why can't they all go that smooth? Oh oh, die verlassen die Athen.
Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los hier. Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Fly, you fool. I've died here 3 times in a row because I can't hit this stupid fly. Oh my gosh. I can't keep screwing this up. It's not that hard. I can't aim. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung, blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment, ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von Only Zoo can do it? Yeah, but Zoo's never done it. So. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz. Not sure he can do it either. Zoo's never done a Deathless run. Only Jerv can do it. Koordiniert feuern. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. I can't get the box in position, man. So troll. Das ist keine Übung.
Türen dicht machen. Alright. Still pretty fast. Surely this is the one. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie I'm bei gonna der hit this dang swordfly. Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Or I'm not. I'm just gonna die here for the 4th time in a row. Because I can't hit a dang fly. It's crazy. I just keep missing it. Shouldn't be that hard. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann. They've patched it, yeah. And hit the other flies. Yo, what up, Dumb River? Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ja, der Chief muss mir aber helfen. Die feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen wird's und laut. Feuer Die frei. Eindringlinge schon verjagt. Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Uh-oh. Ich glaube es nicht. It's not fair! It's not fair! What a stupid death. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Energiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand.
Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Good. Alright. No more dilly-dallying. We're making it out of Cairo right here. Maybe not. Why is he just pushed up like a million miles, dude? Hate that. Yo, Dabble Raid. Let's go. What's up, Grave? What's up, Toy Chest? Naja. We're trying to do some Deathless. I keep dying though. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Making it a little bit harder. Bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. Up Observer. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht.
Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright. This one's for the Dabble viewers. How did the Dabble runs go? Did you win? An alle, besetzt die Kampfstationen. He got trolled at that side. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Pretty good. Hochtüren dicht machen. Alright. Peace dich, Grant! Bin froh, dass Sie hier sind, Sir. Not bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? No way, dude. It's not possible. I fucking hit the fly and I bonked the tree. That's like the 5th run I've lost there. I'm choking. I'm gonna go find my phone. Hold on, I'm gonna put that on the charger. I know it's dying. It's already on the charger. What a stupid sword fly. Naja, der war sowieso What's up, völlig Game Zone? bereit. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben.
Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. We try again. Alarm! Entertruppen unterwegs. Kampfstationen. How quick can you die? From the you can't die while in the look diagnostic because you can't move, but you can die like 3 seconds after that, even shorter. As soon as you leave the look diagnostic, you can die. I actually had an accidental death about 3 seconds into the level about a month ago. There's like a shopping cart, like medical tram kind of thing, like a little movable object in that room. And if you run into it at the wrong angle, it'll clip into the ground and it'll just splatter you. I did it on accident. Just by like doing my normal speedrun route, I ran into it and just instantly died, like 5 seconds into the level. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Don't sword me.
come on. Get out of the way, guys. Why am I taking more damage from my team than anybody else? I can't do it. I just can't do it. I can't do it. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. I'm on the struggle bus getting a run going, but I got one to Arbiter like an hour ago, and now I've just been stuck on Cairo. Vielleicht hat ja Lord Hughes vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. We can do it. We'll get there. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Keep trying to split at the end of armory if I don't have an armory split. Feind ausgeschaltet! Nice. Such dir ein Plätzchen, Alter! Don't. Stop. No, I'm not gonna die.
The grunt should not have been able to hit my head, dude. That's crazy. That angle, I swear that bullet didn't even hit me. I can't get out of Cairo. It's not possible. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Man, I'm really struggling to get a run going. Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust. Metro will usually accept 1 or 2 deaths, but Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. I mean, I am mostly playing normally on Cairo. I'm not doing anything super different here. I'm just getting owned in different ways. Cairo's hard. And I mean, a normal Cairo, like, for my world record attempts is a sub 4 Cairo, which is like faster than anybody else in the world has ever gone. So like, my normal Cairos are just really, really fast and really hard to do. And I'm a little rusty because I haven't been grinding so much. But I mean, part of the problem is that I'm just playing normally. I don't think most people realize how difficult, like, a sub 4 Cairo is. There's just so much subtle stuff you're doing to save time. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I keep trying to split. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. That was fast. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Jetzt ist Ruhe. Hochtüren dicht machen.
Abscheulicher Dämon! Waffenschränke öffnen. That was good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Hier drüben! Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ein Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel nacheinander auf. Chief, richten Sie die Bombe durch die Träger aufschneiden. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Kreuzer, 2 Ich Sturmträger. glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben Jetzt wird's gewonnen. laut. No. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Alright, finally got a pretty good Cairo here. Völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Ich darf dich am Kragen. Pretty good. Alright. We're 90 seconds ahead of Jerv. Die Sache ist Surely that means we'll just guarantee deathless the rest of the run, right? Absturzstelle räumen! Los, los, los! The speed isn't the main issue for me completing this challenge. The issue is doing it deathless. Any run I complete should be world record. It's just a problem of, can I complete a run? And it's not easy to beat this game without dying. It's really not. Case in point, I'm about to get killed by my teammates. Stop shooting, guys. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. I was hoping he would drop a grenade. That's why I killed him. Also because he was shooting at me. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Okay. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. This is the original game. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum.
That almost stuck me. That's crazy. That they don't throw at that angle usually. I wonder if he got shot by the elite, which made him change angle. That shouldn't have been how he was throwing that. I bet he got damaged by his teammate, which stunned him as he was in the middle of the grenade throw. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Sie haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen... Los, weiter, nicht bummeln! Ich leide hier Qualen! Noch mehr, hier drüben! The other hint that you're watching Classic is that you're watching MisterMonopoli. That's the real biggest hint. The flowchart is, are you watching MisterMonopoli? If the answer is yes, then it's Classic. If the answer is no, then it's Master Chief Collection. That's the whole flowchart. Alright. What do I want here for weapons? Probably fine. Halten Sie es nur ruhig, okay? I think you can use other people's keys. Like, the same key can be redeemed multiple times. So I think you can just find a key online. But I might be wrong. There are definitely... I have a like, validated Windows Vista. But I think one of my Twitch chatters gave me their key, is how I did it. Is the World Cup coming to my city? It is. I've considered trying to sneak in. Well, that's not cool. I'm obviously not going to be able to afford a World Cup ticket because they're like thousands of dollars. But what if I live near the stadium and I just happen to accidentally
get lost on my way home and find myself in the middle of the ballpark. Da drüben wird hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das. Crazier things have happened. Dang. Which stadium is it? I don't actually know. I think it's our let's actually check. At Lumen Field. Yeah, okay. It's our Seahawks stadium. They host they do like that's our general stadium. It's our big one. They do soccer. Our MLS team plays there. Seahawks play there. That could be an effective way to advertise your merch. Yeah, dude. What if I wear my merch and I streak, and also we bet on Polymarket that there will be a streaker? Any of you guys willing to put in the bets? There will be a streaker at the Seattle World Cup. Heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. If you guys promise to bet enough that you can pay for my bail, I'll do it. I got nothing to lose. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. You know, people have been caught doing stuff like that, and then they don't get paid out if they get caught. But the reason these like Polymarket and Kalshi and all these stupid sites are so scummy is because we live in a world where you can do this. Like all of these bets are just like you shouldn't be able to bet on every facet of life, especially with the power of the internet. Like it's one thing if you're gonna bet with your friends. Like if you're gonna do a friendly wager with your neighbor or someone you know in real life and you can bet over something, then that's fine. But the minute that you involve the entire world on an online betting platform, especially for real life events that can be manipulated by people across the globe, it's insane that you're even allowed to bet on stuff like that. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? I think those betting sites are a scourge. I think we shouldn't be normalizing all this sports betting and gambling. Not every aspect of life needs to be monetized and gambled. It's crazy to me that like every single sports like broadcast is now just riddled with like sports or gambling advertisements. And I mean, I talked about how for real life events you shouldn't be able to gamble, but like these sporting guys are gambling too. Every single sport, the players have been caught in gambling stuff, and more of them are getting away with it not getting caught. People are shaving points to get the spreads. Refs have been caught rigging games. Players are intentionally missing shots. Players are telling their friends and family, "Hey, I'm injured. I'm not even gonna play this game. Bet on that." Like injury reports get leaked, all sorts of stuff. It's just nothing good comes out of these gambling. It's just bad. Every single side effect is just bad. It makes the fans worse. The fans now like. Let's say I bet $1,000 on my favorite player, and then they fail. Now I hate my favorite player because he lost me $1,000, and I'm really mad that he lost me my money. That's how a lot of the NBA and like NFL fans are operating right now. If a player doesn't perform good and I bet money on him, then I'm mad at that player. Instead of being mad at myself for making a bad bet, it just makes the fans hateful. And you hear it all the time in these like crowd shots with cameras and stuff, or like, "Hey, you owe me $1,000." Like people are yelling that at these players in the middle of the game, telling them they owe them money and shit. I don't know. I think it's fucked up. I think it's just scummy. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
brauchen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist eure Waffe und eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Yeah, betting on life or death situations as well is crazy, Demon. Or they were also betting, will nukes be used? Will we bomb these people? Like, the people that are like able to make those decisions are able to bet on those websites, and they are. Like, people, all these leaks happen, and then it's, I don't know, it's a national security risk, it's a moral risk, it's an ethical risk. It's like, there's just so many layers of messed up. Konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. You didn't die? That needle just ricocheted and almost got me. That's crazy. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! You know, I kind of want to save this grenade. I'm not gonna nade jump out of the map. I want to keep this grenade. I don't know. My boomer take is that gambling should always take place in person. If you want to make bets with friends, do it in person. If you want to play poker and with real life money, do it in person. I think the minute that you introduce the ability of online play and everybody in the world can manipulate and like change the bets and change the like even like these online poker sites that are rigged, like people do CS:GO skins for gambling and those are just straight up rigged. Like all of that gambling, I hate. I think gambling should have to be in person. If you want to sit at a table with some pals and do some gambling, that's on you. If you want to bet with your buds in person, then do that, but you don't want your face betraying you while you're in a game? I mean, that's part of poker though, isn't it? Like, poker face is a word that's worked its way into our vernacular because it's literally intrinsic to the game.
hiding behind a computer takes away a big skill component of the game, but also, like, wear sunglasses. I don't know. Like, people play poker and they try to convince me it's not gambling. They say, oh, it's a game of skill. And part of the skill is reading your opponent. It's knowing how to bet sizing. It's knowing all these extra things. Like, I understand poker really is a game of skill. It truly is. But if you're gonna tell me it's a game of skill, don't also say you would rather do it on a computer with all the calculators and all of the hiding your face. You get rid of, like, a lot of that skill when you take it online. And then you know that all of your opponents are using all these calculators too. Like, it's not the same. And you also introduce the ability of, like, bot accounts and, like, collusion between, like, it's so much easier to collude with third-party software. Like, you can just be in a Discord call with your friend while at the table. Who's gonna stop you? The people playing online poker are doing it because they think that they can cheat the system. Like, they're not trying to gamble under fair odds. They're trying to cheat the system, and they think they can get rich and other people can't. And that's like most people playing, like, any forms of gambling, though. They think they can get rich, and they're trying to cheat some system. Got another run going. Ganz ruhig, ich gebe uns Deckung. Gut aufpassen. Auf geht's, los! Achtung! Ich bin getroffen! Noch mehr! Hier drüber! Nette Begrüßung. Yeah, I mean, I was mostly ranting about prediction markets as well, but they're still, like, sides of the same coin.
Konzentriert euch auf die Wraiths. Die sind am gefährlichsten. Oh, I meant to pick up a sniper. Scary. You guys gotta chill. That's dead! I'm dead! That's not fair! That's not fair! Why did I do that? I knew I was dead before I died. I missed the grenade board and my grenade bounced off of the front of the Wraith, which was directly above my own head. So I killed myself with my own grenade there. If you guys are curious what happened. I shouldn't have even thrown it. I mean, really I should have because I need to kill that Wraith quickly, but it's annoying that I just screwed it up. Dang. Can't get a run going. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt... Also, Benny. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. We go again.
Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Türen dicht machen. Here we No. No, why do you guys glitch out your animations with you're both standing on the stupid same box? Ugh, they both were pathfinding to the same box, so they were like circling each other, making it so that they weren't being normal. I'm struggling. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? I'm gonna get a good one. I'll stream for a while. I probably won't go later than like 6 o'clock. But I don't mind going for like 4 more hours on this. I don't feel like I'm getting super fatigued like I normally do during normal world record attempts. I feel like I can keep this up for quite a few hours. So, can you die on armory? Yeah, absolutely. If you give me $10, I'll show you. Otherwise, I don't want to waste my time. Nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I'll show you 5 different ways to die on armory. The low price of $10. Wait, do I know 5? I know a couple. Alarm, Entertruppen unterwegs. You prefer me getting out of Cairo? Yeah, same. That's why I put a price tag on it.
ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No. This is not how this was supposed to go. All of these elites should be weak. I'm not sure if I killed that ultra. Did I? I did not. No! Okay, everything's fine. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Thought I was gonna die there. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon. Kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Get out of the way, guys. I need you to get out of the way. Get out of the way, guys. If they bonk me while I'm mid-sword flight, it stops all my speed, so I need him to not be in the way. This was actually pretty fast Cairo before that. It's fine though, it's still good. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Is that Mason? Alright. We are out of the Cairo station. Die Sache ist dringend, Chief. Scourge. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! I'm intentionally not doing this grenade jump because I want to save the grenade for later. This one too. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief,
I died at the end fight a couple times on SI with my furthest runs. I've actually made it to Sacred Icon Deathless like 3 times. Maybe more even. But those were not during Deathless attempts, those were during like full game speedruns. What's up, Trey? Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Gave that guy a little nudge. That's funny. If I drove past him without bonking him, he would have shot me as soon as I got in front of him. So I had to give him a little poke. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schmuck. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Keine Menschen. No humans. Jerv is my rival now, that's right. Kann losgehen. Feindliche Ghosts! It was basically the same Cairo. Habt ihr das gesehen? Does having competition motivate me to run? I mean, sorta, but not really. I'm more intrinsically motivated. I do things because I want to do them. But whenever I was doing easy speedruns, it was nice that Criffin was grinding alongside me. It made it kind of more fun to go for the 109. It makes it more fun for the viewers, it makes it more fun of a stream experience when there's like competition. So in that regard, it does motivate me a little.
because it just makes the experience a little bit more enjoyable. But overall, like, if I set a goal, I don't need other people to motivate me for it. Like, I'm gonna try to accomplish the goal on my own accord. I don't need somebody, like, on my heels to make it happen. Come on. Oh, I should probably snipe the sniper. Where is he? Can he kill me? I don't see him. Sniper? Yeah, I knew he existed. Da drüben wird hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das. Hey, hey, das ist nicht gut! How close are you guys to record, noobs? Are you still pretty far off? I think I remember somebody grinding it pretty good, didn't they? Somebody got a good time. Oh, you have record? I thought there was like a 58 or isn't there like a sub 1 record? Do you guys have it? Oh no, man. Oh, you guys aren't doing anniversary, you're doing classic. Yeah, but I mean, is it classic? There's no online co-op for Halo 1 Classic. The only way to play Halo 1 online co-op is anniversary. There is no online co-op classic. I'm not sure you can call that category classic. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist der Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind... How do I know that I will not die during this run? Because I'm going to restart if I do. Viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim.
Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Halo 2 Classic Co-op's actually sick though, because there's arbitrary unit possession and stuff. War das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt... Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. You can do AUP stuff on MCC, you guys just haven't learned how. You could save time on library if you would learn how to do the monitor AUP. It's just really hard. You can either turn it into the Sentinel or the monitor and you can get like a 5-minute library. Alarm, Entertruppen unterwegs. I guess you can't do the co-op one as easily on MCC. You would have to do Halo 2 Anniversary on the 360. You can AUP on MCC, but it's weird. So if you wanted to do it for the speedrun, you would need to do it on the 360. But the Halo 1 Anniversary on 360 would work if you wanted to AUP. Das ist keine Übung. Yo, Glory, thank you for the prime. Hochtüren dicht machen. Shoot him! Useless Marine. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. You can do it, noobs. It's been done. Corley's done it. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier Yo, auch Glory, was thank you sein. for gifted Chief, as well. Suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Oh! How do I get eviscerated that quickly, dude? I just can't get a run. Naja,
Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. I kind of want to revisit the Halo 1 glitch stuff. I stopped doing it because I wanted to focus on the speedrun times that I was trying to set. But there is still more to explore there. Maybe I should go for the library record. Sehen Sie? Ich sagte doch nicht schießen. Hey, da ist noch einer. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Come on, guys! The Marines were shooting at you! How do you flick shot me? Also, I'm behind that pillar. Come on! I'm struggling! Let me use the restroom. I'll be right back.
Es war nur ein Schiff da. Eins? Sind Sie sicher? Ja, sie nannten es die Pillar of Autumn. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der Flotte zerstört? Sie floh, als wir ihren Planeten vernichteten. Aber ich folgte ihr mit allen I gotta lock Schiffen, in die ich here. hatte. It's time. Als Sie Halo das erste Time to Mal lock sahen, in. waren Sie geblendet von seiner Schönheit. Geblendet? Fasziniert? Sprachlos? Nein. Doch konnten die Menschen unseren Schiffen entgehen, landeten auf dem Heiligen Ring und entweihten ihn durch ihre Anwesenheit. Edle Hierarchen. Sicher verstehen sie, dass durch den Angriff der Parasiten... Ich bitte um Ruhe im Ratssaal. Es war richtig, dass Sie sich auf die Flotte... Naja, der war sowieso völlig veraltet. Okay. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Okay. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I'm not stopping until we get at least one good run out of Arbiter. And it's this one. Isn't that right, Mr. Whistling Marine? Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Falls es irgendwelche Zweifel gibt. Deckung! Wow! Das ist nicht in Ordnung, Sir. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No, that was definitely not the wrong Ist in Gefahr. thing. Where's the Ultra?
I can live! Okay, we got there. A little bit hectic, but was never worried. Oh, die verlassen die Athen. I was never worried. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Dude, why can't I hit this swordfly today? It's crazy how I keep messing it up. It's like a different way every time. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie die Bombe. Im Laufschritt. Cortana, Ziel. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben Jetzt wird's gewonnen. laut. You're trolling me, dog. Die Träger brechen durch, Sir. I'm alive. Auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I should not have died there. That's crazy. I can't get runs going, man. Naja, der war sowieso völlig veraltet. No, don't Das remember. ist ein Mark 6. It doesn't work Kam like heute that. Morgen frisch von Sonnenabend. That's Ganz crazy. cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. That's like asking, like, do you think you've ever ran a 4-minute mile without realizing it? Alles in Ordnung. Moment. Ich halte It's jetzt something die that Monitoren ab. does not happen on accident. It doesn't work that way. Treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen?
Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also There's never been a world record run of this game that is a speedrun that's also deathless. Like every single speedrun that's ever been set has had a few deaths. It's part of the strategy. It's faster to go fast, knowing that you might die a couple times, than it is to like slow down and try to be as safe as possible. And there's just so many points where that's the case that like the odds of just dying 0 times through the whole run is very, very low. Like reverts and checkpoints are built into the route. It's intentional that we sometimes revert if we make a small mistake, because it's faster to revert than it is to try to stay alive. Like I could fight for my life if I hypothetically, let's say I miss a sword fly and now I need to like change my strategy. I could stay alive and hide and wait for my shields and do all that stuff, but it's just faster to not. It's faster to revert and try again. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Gutes Timing. Vorsicht, der Typ ist ein bisschen ungestüm. Das ist keine Übung. Das treibe ich raus. Hochtüren dicht machen. Ja, wird Zeit, dass ich verschwinde. Und tschüss. Sauber, Problem erledigt. Ich auch. Waffenschein geöffnet. Dumpfbacke. Armseliger Boy. Are these guys all just alive? Ein Idiot, so nah heranzukommen. Dude, everyone's just alive? We're just all just gonna be full health, chilling? Did this guy over here die? He didn't. Troll. There's still somebody alive? Who? Who are you? Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Hallo, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Oh, you got me there for a second. Sir,
sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Chief, muss kümmert mir aber euch um die helfen. Träger. Kapsel hat feindliche Schiffe sind in der Vernichtung. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aus Jetzt und wird's Feuer laut. frei. Ich glaube es nicht. Wir ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Nee, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Alright, I think we're making it out of Cairo on this one. Pretty good Cairo here. Are you really not gonna die? Is there another guy over here? What's up, Zach? Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! I got the hiccups. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Brother. I can't believe I'm gonna die here. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer Plan. Okay, weiter, weiter! Autsch! Er löchert wie ein Käse. Weißt du, ich sollte wirklich anfangen zu zählen. Neuer Kontakt!
Stay focused. Don't lose another run to Metro, please. Speedrun police are on the way. They're aware. We caught Hark cheating. I heard Hark accidentally cheated. That's funny. Okay, wirf die Karre an. Na los, auf geht's! They're working on a segmented run for Halo ODST, and as part of that they're using like cheats to optimize some stuff just to make it like easier to route and figure out. And Hark was doing segmented stuff, and then he started doing real speedruns, and he accidentally left his cheats. So he was doing real speedruns with some unfair advantages, and he was like, why am I getting such sick times? Why do I keep getting this pattern that shouldn't be happening? Turns out he was accidentally cheating. Nette Begrüßung. Granate! Das macht einen mehr für mich. Da drüben wird hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Uh-oh. Don't knock over my thing. Sir, Corporal Perez, Kompanie 8, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. What weapons do I want? ER rockets? Erst oben, kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Probably get more rocket ammo too. They're not mad at me, are they?
Is there a specific time I'm aiming for? I just want to beat Jerv. He has the current fastest completion with a Deathless run, and it's 2 hours and 3 minutes. So, as long as it's Deathless and faster than that, we'll be good. Any run that I complete will be faster. The strats I'm doing are just faster than his strats. So it's just a matter of, if I complete it, it'll be my goal. These are his splits. So we are 2.5 minutes ahead. What could possibly go wrong? Und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. But it's pretty much guaranteed, if I complete any run, it will be way faster. I just gotta actually complete one. Alright, can I not screw this section up this time, please? I'm screwing it up! Dude, I screwed it up! Oh, man! This guy spawned close and I wasn't ready for it, and then I whipped this section. This isn't even hard, dude. Look, it's easy! I wasn't ready for what I got. I don't do that strat very often. I'm so used to doing the speedrun strats. I haven't done that method in so long. Man. It's not fair. Let me practice what I want to do for the rest of the level. I'll restart though. This should have been easy. Dang, man. What a throw. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreifen. Alright, let's do another run. I know some of you guys might want me to continue that, but the goal is deathless. That had a death. So we keep on going. We can try again.
What's up, Nick? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hughes vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. You can do this run up until Cairo. I bet you can make it this far too, so you can make it at least into Cairo. Honestly, Cairo is one of the hardest parts of the whole run. Cairo's really hard. Cairo Station Legendary is not easy to do Deathless, for sure. Even the easy levels aren't easy. Like Outskirts is an easy level, but it's really easy to die. Yeah, Cairo being second hardest behind Gravemind is like that's pretty factual. Like in the speedrun context, it's the same. Gravemind and Cairo are kind of a league ahead of everything else. Depending on how your regret goes, you might have a very difficult regret, but I think Cairo and Gravemind are like way harder than either of those levels. I knew there was two alive, but I thought there was one on the right. Almost died there. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau
Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Oh, you shouldn't have gotten stuck like that, man. I did the menuing too fast. Let's actually show me selecting the level there. Dang. Why am I struggling so hard today? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt I gotta channel my inner Jerv. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich halte Gotta jetzt be die consistent. Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, Maybe I need to go treffen Sie shave my sich head. selber. My hair's growing in too far. Wonder which level is the sleeper difficult one. I mean, maybe Uprising. If you have the perception that Uprising is easy to set a world record on, or like to do during the world record run, then yeah, Uprising is way harder than you think. But in terms of like ranking the hardest missions, Uprising is one of the easiest. Oder versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? If I were to rank the hardest missions, the S tier are Cairo and Gravemind. Right behind that I put Regret. And then Oracle, Sacred Icon. Daneben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal Great Journey, Arbiter are all probably similar tiers. I group all those together. I don't know, it's kind of hard to do a real tier list, but I think at the bottom of the easiest level is Outskirts, and then the second easiest is like probably Metropolis and Uprising. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Yeah, there's no invincibility on Oracle. Alarm, Entertruppen unterwegs. I guess when you're ranking level difficulty, you also have to consider, am I going for world record or am I just trying to beat the level? Because like those are like two completely different things, right?
keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Alright. We squeaked on through. I believed. You just gotta trust the process. Okay. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? No! Oh, it's not fair. I saw it coming too. I guess I could have human shielded him. Yo, Taylor with the prime. Appreciate it. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken.
Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz You found the ending of Uprising Hard casually? Kairo ist nur eine von 300. Oh yeah, if you do the ghost driving where you like drive through the ravine, yeah, that whole section's really hard. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. You know what? If this run, my next one that makes it out of Cairo, I'm gonna just do a no reset run. I'll count. We'll start counting the deaths. We'll add a death counter because I wanna complete a run. Next one out of Cairo is gonna be a no reset, and we'll just try to minimize deaths. An alle, besetzt die Kampfstation. Oh god. I slipped off the thumbstick there. It was weird. Oh, you let me in. Alright, we're in. The biggest difference between casual and speedrun? I mean, have you seen High Charity? Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. I'm gonna do, if this one makes it out of like the first half of Cairo and actually gets checkpoints, I'm gonna do a no reset run here. We'll just count deaths. But I gotta get a checkpoint. So far, so good. No deaths to count. Come on. Please, I can't hit this fly. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ich glaube es nicht, ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Todeszone, 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Hey, das ist übel. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir.
Here we go. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Feeling good. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I don't even know what happened to that old ship. I got bamboozled. I got full on bamboozled. I lost that guy. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle Oh, räumen! sniper. Los, los, los! But Tithonius. Ah, Bingo! Bingo. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Die Geleitschutz. Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Hier wimmelt es von Allianz. Folgen Sie mir. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Sie haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum sie mit solchen Kleinen Weiter, weiter! Durchlöchert wie ein Käse. Ain't no way I'm gonna die here. That would have been crazy. It's so rare to die there. I almost did. Will I get my shields back in time? I hope so. I probably didn't. I need to not do drop one shot here.
know our world record yet. No deathless runs yet, but now that you're here, surely this will be the one. Why not? Because beating the game deathless is hard. Only a handful of people have ever done it. And most of those have done it very slowly. Beat it while going fast is hard. The fastest time ever is 2 hours, and that's still going pretty slow. I'm trying to beat about 30 minutes off of that. So saving 30 minutes on the world record is not easy. Well, your opinion's wrong. Because the point of a speedrun is to go fast. Why would you disqualify a speedrun for like random reasons like that? There's tons of sections in the game where you intentionally revert because it's faster. Like, if you miss a sword fly, hypothetically you could like look at the room and be like, oh, I could kill all these enemies and I could survive and I could hide in the corner and wait for my shields. But that would take 30 seconds, but instead you could just hit the revert button and lose 2 seconds. There's tons of times in the game where it's faster to revert than it is to try to stay alive. The point of a speedrun is to go fast. If you die, there's an obvious improvement. Yeah, every world record that's ever set has an obvious improvement. The point of speedruns isn't to do a perfect run, it's to go fast. Nobody's ever set a perfect speedrun, and they never will. So, are only perfect speedruns allowed in your world? There's literally never been a perfect speedrun. There's time loss in Super Mario Bros. What do you mean? Those speedruns, people are still trying to beat the Mario Bros. World record literally today. There's still time saved. It's not perfect, so it shouldn't count, right? It is obvious. I know where it's at. I can see it. All the runners know where it's at. The existence of improvable, like, time save doesn't determine whether or not it's a record. If you think a record is beatable, go beat it. Like, that's the whole category of speedrunning. If you just only counted runs that were perfect, we would have no world record history. We would have no world records at all. The whole point of like trying to set a world record is looking at a run, seeing that it's obviously improvable, and then beating it. Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben, kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich... Yeah, these are Jerv's world record splits for Deathless.
Yeah, but I mean, you look at even Jerv's run, Spaz, which does not have any deaths in it. It's deathless. I'm 90 seconds faster than it right now. You see how, like, speed is not tied to deaths? Going deathless does not mean you went fast. Going deathless often means you went slow. That's not fair. Oh, I said I was gonna do a no reset, but I guess I'm not. Are there parts where dying is part of the run? Not in the Halo speedrun, but in lots of video games there are. My Halo 2600 run has an intentional death. Lots of games have intentional deaths. It's very common. Halo 1 has an intentional revert, which is a death. Halo 4 has an intentional revert, which is a death. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Then it should be deathless in Halo 2. Yeah, but I mean, you're just wrong. Like, you don't speedrun and you're like making up these rules that aren't real. Are you also of the opinion that you should be forced to do the hardest strategies on every level? Because there's some strategies that are 1 in a million. Like, it's you're just flat out wrong. I don't know what to tell you. This game has a ton of sections that are literally random. You're saying that unless you win every single coin flip, the entire run was worthless, and that's stupid. Because let's say you flip a coin 1,000 times, right? And it lands head 999 of them, but then you miss one. Do you really think that that run of 999 head flips was worthless because you missed the last one? The goal isn't to do 1,000 coin flips, the goal was to get the best streak of heads you could get. So 999 is, let's just pretend, is the current record for head streaks. That's the point of the run right now, is to get as many heads as you can. It's not to get 1,000 heads. I mean, maybe someday somebody will do it, and that would be cool. But that doesn't mean that every record before that was, like, worthless. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. And I mean, that's really what you're doing when you're doing these Halo 2 speedruns. If you're trying to set a world record for Halo 2, you're flipping a coin 1,000 times, and you're hoping it lands heads a lot. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. The deaths are intentional in this run, though. They're routed in. I'm more likely to, on all of my speedruns, I'm more likely to die when I'm close to a checkpoint than far away from a checkpoint, because I've routed the game that my riskier strategies are when I'm near a checkpoint. Like, they are intentional, because the alternative is to go really slow. That's why most deaths in this run, if they happen, they're like 5-second reverts and not 50-second reverts. Because the closer I am to a checkpoint, the more risky I'm allowed to play. And by playing risky near checkpoints, you save tons of time throughout the run. So even if I lose 5 seconds late in the run, if I saved 45 seconds by playing like that at the start, that means that I still have a 40-second advantage over somebody who stayed alive the entire time. If your goal was to stay alive the entire time, you wouldn't have gotten those risky time saves at the start of the run.
So I'm going way faster than you just by virtue of knowing that I'm going to die. It's part of the run. It's built into the route. It's intentional. Ich habe Ihnen einen Sitz reserviert, Chief. Was war das? Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. I mean, just that's following this logic. That's why the speedrun world record is 40 minutes faster than the deathless world record. A deathless run being 40 minutes, like that's a lot of time, and it has to do with just because dying is faster. It's faster to play knowing that you're gonna die. Come on. Yeah, what up, Vinny? Appreciate the gifted. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Yeah, no, but it is required. You're misunderstanding the nature of the deaths. If I tasked you to flip a coin 500 times in a row, there will be tails. Like, I don't know what to tell you. Like, you're saying that a run isn't a speedrun unless it's perfect, which is crazy. Because a run is a speedrun if it's fast. The goal of a speedrun is to go fast, not to go deathless. Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause Is geschafft haben? perfectly fast not acceptable? No one's... Perfection is not possible. It's statistically just not possible. It will never happen. What you're asking for is... Like, I feel like you just don't understand what you're asking for. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. There has never been a Deathless Halo 2 speedrun, and there never will be. For the world record. Zoo's Master Chief Collection has deaths, the Classic record has deaths, every record going all the way back to the beginning of time has deaths. There will never be a Deathless Halo 2 record. Because it's intentional. We know we're gonna die. Like, I don't know, you're not understanding me. We play risky throughout the entire game. On purpose, knowing that sometimes we're going to die. But the fact that we take so many risks saves time.
Like, we go into the run knowing that we're going to die. Alarm, Entertruppen unterwegs. But you still hope you don't die? No, it's not even that. No, it's planned. Like, sometimes you go into a room and you die just to see where the enemies are at, just to try again. Like, I don't know, the idea that a speedrun doesn't count unless you get perfect luck is crazy. Because, like, I mean, look at the regret start, for example. Like, 50% of the time that Jackal just doesn't spawn. So, in your eyes, would it be better to lose 5 minutes trying to make a bad spawn work? Or should I just revert to last checkpoint and keep going? Like, so that's just one 50-50. You're asking me to win a million 50-50s. And then you're saying, oh, but it wasn't planned to lose any of them. No, from the very beginning, it's planned. I know I'm going to lose a few 50-50s. That's part of the game. It is planned. Oh, die verlassen die Athen. I understand your point. You're saying that a speedrun has to be perfect or it's bad. Or it doesn't count. Which is crazy. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Sir, Eindringling. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Im Laufen. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer Jetzt frei. wird's laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. No. Please. That everybody, or is there another one?
Die Sache ist dringend. Nobody's runs are perfect. Nobody's ever done a perfect run on any video game. By your perspective, every speedrun is bad. Like, or shouldn't count. There has never been a speedrun in the history of speedruns for any game that doesn't have obvious time loss. There's just never been one. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Wait, was that Cairo insane? How fast was that Cairo? How fast was that Cairo just now? Was that a sub 4? No, it wasn't. The bomber was bad, right? I'm trying to look at the splits here. It feels wrong. Oh. Oh, it's sub 5. That's what it was. Okay. Well, got owned anyway. It was like a 450, Athonius. I figured it out, don't worry. Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer Speedrunning isn't complete until it's perfect, but like, that's why people are speedrunning, because you can always save time. But 3D games are never going to be perfect. And it's if you're only saying like speedruns only count when they're perfect, you're just like cutting off such a huge part of what speedrunning actually is. Like you said that you're of the opinion that world records should always be perfect. Like that's just crazy. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. That's not what a world record means. A world record means you were the best in the world to do something. Not that you did it perfect. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. It's like saying that the mile time when you like compete at the Olympics isn't complete until the time is 1 second long.
Like, yeah, technically that's the point. You're always striving to go faster. But it's a really stupid thing to say that the mile time isn't, like, none of the mile times are world records, and, like, every mile time should be 1 second. Every world record should be 1 second. Like, it's just a stupid opinion, right? Like, obviously with sports, like, you can always go faster. You can always run a faster mile. The current mile is obviously improvable, right? It's just a stupid... It's a non-opinion that adds nothing to any conversations to say that the mile should be faster. Like, obviously the mile can go faster. But what does that... what does that opinion ultimately mean? It doesn't add anything, it's just... It's just nonsense talk for the sake of nonsense talk. It's also deprecating. It's putting down the current runners. It's saying that these runners... You said that they, like, it puts down the people who have put in the time, saying, like, those runs don't count because they have obvious time save. It's just a stupid, like, stance to defend. The current mile has obvious time save, so it's not good. It's just... I don't know why you would defend that time. Waffenschränke öffnen. Yeah, I have Halo 2 in every language. Please stop shooting at me, guys. Why are you guys so troll? Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Oh no, what am I stuck on? How did I get, like, stuck on that corner? No, dude, he's pre-firing me before he even sees me. Ugh. Naja, der war sowieso völlig veraltet.
Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. It's not that I think that you think my runs are trash. I just think that the statement that you're making, that you've made multiple times in my chat, this is the third time you've said it actually, about how world records should only be deathless. It's just a stupid take, and it's the third time you've said it. It's just wrong. It's not whether or not you think my speedruns are good or bad, it's that you've repeated your opinion over and over, and I've told you that it's just, like, it's not a defendable opinion. Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Like, saying world records have to be perfect is not a thing. It's not defendable. Ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung. The whole point of speedrunning is that the runs aren't perfect. That's why there's a whole leaderboard progression. Die Erde. Hab sie seit Jahren. That's why, like, the most popular speedrun content is saying the runs get better. But people like watching people beat the records. Das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB geschützt durch Like, the entire speedrun community is built on the fact that runs aren't perfect. Like, this whole ecosystem doesn't exist with what you're trying to say should be the case. So you're trying to build a world and say, I'm of the opinion that the speedrun world should function this way. And the way you're trying to build the speedrun world just collapses. Den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. The point of speedrunning is to beat the previous time. Like, I'm not trying to get a perfect run in any of my speedruns. I think you, like, you seem to think that people are striving for something that they're not. Like, there are tons of strategies we intentionally do not include in the run because they're too risky. Like, the goal is not perfection. The goal is to beat the previous record. Hochführen dicht machen. When people run track and field events like the mile, do you think their goal is the perfect mile? Or do you think their goal is to beat the previous record mile? To beat their previous best mile? The goal of this competition is not perfection, it's improvement. You just beat the previous time. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Stop punching me in the head, man.
we don't know the limit of this game either. So like, we don't. Also, humans are the ones doing these events. Like, I'm the human playing the game, so it's the same thing, dude. I don't understand. So the goal isn't perfection, and like anything that we're doing, the goal is to just improve. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge. I'm of the opinion that the track and field event runners should all run at the speed of light. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Please stop shooting me, guys. They weren't even aiming at me. They shouldn't have been. How was I getting shot so much? What's this box humping glitch called? We call it ghosting. It's so we don't actually understand it like completely, but it kind of works by offsetting your hitbox and allowing you to like just pass through some nearby objects. But at a programming level, you would think that we should be able to find it like in the memory of the game or something with like hacker tools. We don't know exactly where it takes place. We're just able to recreate it because we know how. So there's some mysteries around it, but basically the gist of it is run into the box enough times and it screws up your hitbox, and that allows you to pass through some walls.
You almost got me. Oh oh, die verlassen die Athen. It's kind of crazy that we don't understand ghosting, because we have a bunch of mod tools and the ability to like look at the memory when playing this game on PC. We don't have like source code to the game, so we can't see the code that like Bungie was writing back in the day. But we do have some reverse engineered stuff where we can like figure out how things worked, and none of the information we have shows us how ghosting works. We have hitbox data, we have collision data, we have a bunch of physics stuff, and we just can't find it. You would think like by running into the wall there's some number that's changing in the code, like something's increasing, something's being offset by like a floating point value, something's very slightly changing. We know that's the case, it has to be true, but we don't know where. We don't know why. It would help a lot. We would actually probably be able to do it in more places if we could figure out why ghosting like actually worked. Yeah, what up, cutting crew? Why are you down here? Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Wir haben eine Bombe Status. Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, ich glaube es nicht. Den ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. That'd be cool. Knöpfen Sie sich den zweiten vor. I'm ready for it. Somebody make the we figured out ghosting video, clip it and make it history. Let's go. Can you recant or is it too late? I mean, I know we've been ranting about it for 20 minutes, but I mean, it's fine. You don't have to throw yourself at my mercy or anything. We were just kind of arguing back and forth. It's not a big deal. There's no animosity here or anything. Don't sweat it. I just think that your perspective of what speedrunning and our goals are is like completely warped. I don't think you understand what we're doing. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Why does armory work for you, but not the rest of the game? Should you return it? Yeah, you should. If it says that you can't load the level, it's a scratch on the disc. It's not fixable. You can try, like, cleaning the disc, maybe, like, the toothpaste trick. If you take some toothpaste in a rag and, like, smooth out the surface of your disc, you might be able to get it to load. But if you're getting that pop-up that says that you load the first level and then it won't load the second level and it says, like, disc can't be read, then it's a scratch in the disc. You should return it. If you just bought it, you should tell them that it's scratched and not loading. Oh, du steckst mit drin, Kumpel. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Unten bleiben. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke What about crashes? You should never experience any crashes. Let me read the rest of your message. 1 second. Like it freezes? By at the water parts, does it kick you when you say it
it freezes, does it kick you back to the dashboard? Does it kick you to a certain screen? Or does it just full on like sound glitch and go and like freeze on one frame? Because that shouldn't be happening. That is probably a hard drive issue and not a disk problem. That's probably your console failing if that's happening. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Sie haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir zu einer kleinen... Nicht langsamer werden! Yeah, what up, Fortune? Alright, I'm gonna do this as a no reset run. You did get here just in time, because this is probably the last run I'll do here. Maybe I'll do another one, I don't know, we'll see. But I'm gonna do a no reset run and just count the deaths if I do die. I need to get practice on the late game. I've been grinding the early game too much. What's up, Sergeant Jaeger? Hey, da ist noch einer. He said it was inhuman. Hell yeah, glad he liked it. Speedruns are pretty cool, especially to a casual audience who's never seen them before. A lot of you guys are desensitized to it because you've seen me do it for 10 years, or Zoo, or whoever else you've watched. But if you're like a old guy who used to play Halo back in the day, but you've never seen a speedrun, it's the first time you see a speedrun is so cool. It's so like mind-blowing whenever you vividly remember how difficult a game was, and then you see somebody just absolutely obliterate it. Like the flying past the Jackal snipers, clearing Cairo, clearing Gravemind. Like Mario speedruns where you, like, people know like, oh, it took me a year to get all the stars on Mario 64 when I was a kid. And then you watch some guy do it in under like an hour and a half. I heard about that, Fortune. I don't know the whole details, but I heard that Azure was making a lot of people mad this week. Yeah, that's like the logical step one guess. I agree, Joe. But we have the hitbox data. We can visualize the hitbox and look at the hitbox, and it's not moving. It doesn't move when we ghost for some reason. We can see it. Like, we have the mod tools to turn on the hitbox. We can hook directly into the Havoc engine, and the Havoc engine will visualize where the hitboxes are. And it still doesn't do what you think it should be doing. It's crazy. It doesn't make any sense. Yeah, Fortune's got some good clips showing like how ghosting works and how it looks. Hey, echt gut. Noch ein Kontakt. Did I really just rocket myself? Did I really? I'm gonna keep going. I'm not restarting. Whatever. One death. I'm not restarting. I'm gonna do a practice run. I'm not restarting. I did not mean to shoot like that. I'll add a death counter to the screen, I guess.
let's just keep on going. Gotta stay in the deathless mindset. I don't wanna lose focus just because I died once. I wanna keep pretending like it's real. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Wraiths. Die sind am gefährlichsten. Okay, wir haben noch ein Stück. I mean, it's not completely zero leads. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. We still have some theories, we still have some ideas, but it is crazy that we don't have the full picture. It seems like we should. Marine, habe ich Ihnen das Jammern erlaubt? Das hält wohl kaum an. Köpfe runter. Das Ding fängt wirklich an, mich anzukotzen. I'm thinking it might be tied to world geometry, and just because we don't get good visualization with that for Halo 2 Havoc is why we can't see it as good as we want. I really wish we could get world geo working. I accidentally dropped my battle rifle. Where is the Ultra? I would like the Ultra to make himself known. Where is he? Hello? Oh, here he is. I have to hit this grenade, or I'm in trouble. Okay, we got it. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. No, that's not what I wanted. Been forever since I killed all of these dudes.
that's bad. Alright, well, 2 deaths. I need to practice this part. I should probably kill this dude if he's like that. Yeah, this will be good practice right here. I don't normally do this section. That's what I used to do. Okay, yeah, I remember now. I remember now. It's been a long time since I've done this section like this. I'm remembering though. Okay, I got it. I got it. Zusammen. Yeah, I've heard that people are making progress recently. Completing this will give me a good sense of like what time I can expect as well if I just do this no reset run. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Yeah, what's up, Unfixed? How many people have completed Legendary Deathless? For Classic, I think just 2? I think it's only Jerv and Fig. I'm not sure if anyone else has done it. I don't think they have. For MCC, a couple more. Was ist hier passiert? Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Has anyone else done Classic Deathless? I don't think so. Komm raus, damit wir dich Trying to think. Cutting Crew, are you here? You might know. Anführer, bleib. Die Flat greift uns an. Almost just died. Crazy. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. I guess I can...
No, probably not, Fortune. That would be funny, though. Yeah, it's not just tick rate, the entire collision is just different. Like, I think it's, like, I mean, well, just the fact that it doesn't kill you while you're out of bounds in Halo 4 is, like, it's, like, different enough of a game. I have a feeling it's tied to moving world geometry. And one of the things that kind of makes me think that is I was doing a arbitrary unit possession attempt on Metropolis, and I was hitting the load zone back and forth like a million times. And after I did that, I went and walked to the second half of the mission where the Scarab is, where you would board the Scarab on the bridge. Okay, well, I thought I killed that guy. I got distracted. Okay. Let's clear this room and then tell the story. Hold on. Where? Don't kill me. Okay. Alright, so like I was saying, so after hitting the load zone a million times, I went to the Scarab Bridge section, and I noticed all of the things that were placed on the default start of the map, like the weapons that are supposed to be there, like leaned against the boxes and all of that, they were all shifted a few like feet to the side. So I think the more times I hit the load zone, the more the whole world was shifting to the side. Which, that's wacky. Yeah, I want to explore that glitch more. I haven't had time to do it, but that's one of the things on my my list of glitches to explore more. I think the more times you hit the load zone, the more you can move the world by going back and forth. And a thought that I just had was, it might not work every single time. I'm wondering if maybe I know on Metropolis in specific, there is when you're in the tunnels and you hit that BSP load, there's objects stuck inside the wall at that BSP load, and I'm wondering if those objects inside the wall are like moving the entire world, if that makes sense. Every time you hit the load zone, there's an object stuck partially inside the wall, it shifts it just barely. I don't know if what I'm describing makes a lot of sense, but I think there's some stuff to consider. But the reason I think that is like slightly related to ghosting is because that just lets me know that it's possible to move the entire world. There's something around us is moving slightly, right? Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Still at it, Jared. What's up? That could be it, Shipmaster. We don't know. That's just one of my theories. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen.
bereit. Dem wird das Kabel kaum No, since a long time ago. It's a long old run. Not today. I just started this today. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. I'm wondering like which strats I really need to adapt for Deathless. There's not a lot in the middle game that really needs changed. I'm gonna do this as a no reset run. This will probably be the last run I finish out. This run isn't Deathless anymore, by the way. I did die. I'm just doing this now as like training because I was tired of being stuck on the early game. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Disziplin aufrecht, Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn. Yeah, there's a little bit of that in this game, Max Doomer. Like, your arms, for example, are tied to my camera. So, like, the arms aren't like a real physics object. That's just, like, it always moves with me, attached to me from that perspective, graphically. But then the world does have, like, absolute coordinates that, like, we know where 0, 0 is on the origin and stuff. We know how the coordinate system on the map works. But I'm thinking that maybe it's, like, getting shifted just, like, floating point difference. If that makes sense. I mean, honestly, maybe unfixed. I might do, like, all of the weird meme Deathless categories. I think the checkpoint script is a good place to look because getting a checkpoint resets the hitbox. So like but that means it it also resets our crouching offsets. It recalculates the whole world. So I think that like just by the act of saving the game, it's like the same thing as touching a box that is partially out of bounds. You make it calculate its physics, and then it stops doing the glitch. So I think just the fact that you're getting a checkpoint is signaling the game to update its physics. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schwarm. Aber wo sind die Waffenliefer? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Bluttäter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Ah! Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbieten lassen? Transzendiert? Oh, Traum. Komm, ich zeige Ihnen, wohin es gegangen ist. Diese Mine ist noch mehrere Jahrhunderte älter als Installation Alpha. Sir, wir müssen diese Geschütze mal. I probably will do that rocket launch in my runs. I know it's a little risky, but it's not that bad. Whoop. If I don't know. I'll just take it slightly safe. I should be able to do that.
I don't think there's some things that I can't be afraid of. Like, if I want to do a deathless speedrun, I have to still do speedrun strats. And I think that rocket jump is just something I shouldn't be afraid of. This ghost launch, on the other hand, I might be afraid of. Is it gonna be worth losing a run to this ghost launch? I won't miss it, surely, right? Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. I missed it. Dude, that's not fair. I got a glitch. I waited on the checkpoint too because I wanted to retry it. But so my ghost wing debris got blown up when I shot it with a rocket, and then they shot me as I ran away. And that made it so that when the grenade blew up, the wing like clipped into the ground, which made me lose a bunch of speed. It's funny. That's fine. I'm gonna finish out this run and do a no reset run. For if I get here on a really good run, I think I will. I think I'm gonna lower the bridge. I don't know. It really isn't that much time to lower the bridge, and it's such a huge peace of mind. I should probably do it. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. I should probably do that differently too. Yeah, you know what? I'll play like a baby. We'll lower the bridge. It's really not that much time loss. You can do this section really safe too. This level should be free. I should play this level. If I make it this far, I should just be in like full-on safety mindset, I think. Because this level shouldn't be a hard one. Are you planning on accomplishing the Warthog Tunnel? I'm not sure what you mean. On Metropolis? I mean, it's early enough that it doesn't really matter if it's 100% consistent, and I'm like, the strats I have are pretty good. I gotta do this section better. Why am I getting obliterated by jackals with plasma rifles? Why did I just pick that up? What am I doing? You know, maybe... I don't know, maybe I should do a safer route to grab this skull even. Because I could avoid that by just turning around and then coming back to here. Right? Are they spawned? I wonder, will the skull be there? I don't think it will be. Oh, okay, no, they do spawn. Okay, yeah, this is fine. I might do something like this instead. That's just, yeah, I'll do a weird Delta Halo. That's good enough.
Just take away any risk. We'll make this level easy peasy. No risk. What do I estimate my time being? Probably 140 is a good estimate. 130, 140, I don't know. We'll see what this time is, I guess, when I complete it. This will probably be a good like litmus test for whatever time I can expect. Because I've already died a couple times, I'm playing slow, I'm learning. I'm gonna make sure I can have like deathless strats in mind for every section. This is one section that could be kind of scary. You know, I might do the rocket fly, actually. Okay, well, at least we learned. So I have camo. I want to do this rocket fly. I should, what, camo early? This is enough beam rifle, isn't it? No, I'm gonna get sniped. Okay, I gotta do that better. That's probably the way I want to do this with camo, though. That should be pretty consistent. I think that's probably what I want to do. I wonder which levels I'm going to save the most time on Jerv. It looks like Delta Halo has quite a bit of time save if I don't lose a bunch. It looks like this level has quite a bit of time save. I'll probably watch his run tonight. I haven't actually watched his run all the way through, so he might be doing some safety strats that I should probably pick up. How's the attempts? This run's dead, I've died, but I'm gonna just keep going. Attempts have been good though. Been getting some good early game practice. Been kind of stuck on the early game all day, but I'm starting to lock in. I'm starting to get it a little better for Deathless mindset. It's a different mindset to go from speedrun to Deathless. It's definitely a process. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Yeah, that's what I'm doing. I'm going to the right with camo. Next damageless. Damageless is kind of possible. The only problem is on Gravemind, you start with low shields.
And like I guess your shields get popped on armory as well. So like you have to have some caveats with it already. Like, are you allowed to lose shields? Well, you lose shields at the start of the run. Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. How's the regret fight done? Yeah, I'll be killing a couple of the people. Make it easier. You keep asking me, Var, about strats that are coming up in the run. They're just 5 minutes away. We can just watch. But I plan to clear the whole entrance to the tower and then noob combo the dual wield guys if they spawn. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Here we go. Armory is very heavily scripted. You have to do all of the stuff to beat the level. You can get to the end early, but it doesn't save any time. You have to do the look diagnostic, the shield zapper, and Johnson has to activate the tram, and then the tram has to make it to the end. So getting to the end early doesn't do anything. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger. The tram doesn't move unless Johnson activates it, and the level doesn't end unless the tram gets to the end. Whatever. I don't care if it was sloppy. We're alive.
So I should have a lot of time. Oh, I have a lot of time to save on, I guess, Sacred Icon as well. How does Jerv get a 13-minute SI? What does he do? Does he go above the map or something? That's a really weird time for SI, isn't it? Oh, he does. Why are those going so high? I meant to aim those lower. Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht orten. Wir haben keine Zeit mehr. Da ist das Ziel. Gut, hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Stümper, ich töte es selbst. Deine reine Existenz beleidigt mich, Dämon. Krieger, Attacke! Der Dämon muss sterben! Schlechte Nachrichten. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Alright, this will be one of the levels I save a ton of time on if it goes well. Yeah, that makes sense. I wonder, does Jerv block the spawns in his run? Or does he just play it super safe, I wonder? Oh, I think I'll do rocket strats actually. I like rocket strats for the end game here. Besonders wenn die Schilde oben sind. Bleibt in der Stellung. Die Quantenposition gestellt. Dann greift das Biest von hinten an. Zur Bibliothek ist frei. Ich nehme euch auf dem Vorsprung da vorne auf. Verdammte Maschinen. Durchbrechen Sie die Wand selbst, Gebieter.
Weiter zum Ziel. Wir bleiben hier, solange es geht. Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! Yeah, let's get the rockets. Do I want rockets and plasma rifle, I guess? Let's give up on shotgun boosts. Do you guys know there was rockets there? Did you know that there was a tube you could drop down to get down there? I don't normally go for those during my normal speedruns because it's like 10 seconds out of the way or something, but it can give you a better swordfly and safety strategies for the final fight. Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken! Uh-oh. Dropped the wrong weapons. This is not good. Oh, I fucked it up even worse because I missed the dang sword. Yo, Mac, thank you. Welcome back. No! Gebieter, was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Der Tod greift nach mir. Tja, Gebieter, ich hoffe, Sie werden Ihrem Beruf gerecht. Guess I'll take these instead. I wanted to take his carbine, but this'll do. Stop.
Put those down. Dude, my teammates are doing work. This clear's kind of crazy. Yeah, this will be a level I can save a lot of time on. I won't have to play super safe or anything, as long as I can make it here. How do I want to do this level? Yeah, what up, Mogami? Move into the real category, the Deathless. This run has a couple deaths. It's not truly on pace. I'm just going for practice strats, but we keep on keeping on. Have I been motivated by Sin's latest comedy? No, but I did see he got a pretty sick, what was he doing, Lasso Deathless or something? Sub 3 Lasso Deathless is pretty cool. I mean, air quotes Lasso, because they don't do the all Lasso playlist, but we don't have to make special rules to define MCC Lasso. The game defines it for us. It's a built-in difficulty into the game. Beat Chirp's run by 3 hours. Yeah, that's crazy. I want to see him do No Envy next, so that he can be the true All Skulls On gamer. Yeah, it's only different on, like, I mean, Gravemind and Regret are the big differences. There are obviously some... Dude, what am I even supposed to do in that situation? I probably need to think about this. Should I wait for camo here? I wonder if there's something I should be considering. Like, I don't think that's good. Is there? I mean, I obviously just got unlucky there, but is there something I should be doing to mitigate that? I'm wondering. Or just don't get unlucky. Is that the strat? I could not camo back there, and then I will be ready to camo here, but I definitely... I will be camoing here, so let me do that. When does my camo come back? Does it come back in time to camo again? I don't think it does. Let me see. Is camo back by the time I get here? Okay, it is. If I can maybe do that? I don't know if that's better. Yeah, I don't know how I want to play that section.
keep on going. What's up, Arzai? Arzai? Forget how to say your name. So I really want to camo early for those warthogs. I gotta keep that in mind. Yeah, I don't plan to go for the backup ghost on every run. I went for it on that one because I got those guys that spawned really far forward and were annoying. Really, I just want to get spawn skip. I could maybe get out of my ghost and do spawn skip. I wonder if that's worth looking into. Yeah, at first factory.
Because if you get the first factory spawn skip, then you don't get any spawns all the way to that point, which means I won't have to waste my camo. Oh, das wohl nicht. Oh, I threw my neither in the wrong spot. Let me just restart this and do this from the start, because that's not how I want to do this. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. I still want to skip it this way, though. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Brutgewehr. I was gonna say you didn't die. Who's throwing grenades at me? Don't do that. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. That's not good. Okay, well, that's not how I should play that. But also, I should get lucky and get a plasma and make that easier, so it's fine. Vorsicht! Auf den Versuch wieder zu holen! Chief, springen Sie rein. I picked up the Envy Skull on Delta Halo, which activates camouflage for Master Chief. On the original game, whenever you pick up a skull, it activates immediately. On Master Chief Collection, you have to use the main menu to like turn it on through like the menu. But for this game, there isn't a skull menu. The way they activate is just by touching them. So it's
For normal speedruns, you can't start with them turned on, but once you start the speedrun, everything's fair game. So as long as I go out of my way and lose time to go pick up the skull, it's fair. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. I probably shouldn't do that strat. There's a safer thing I could do there. But really, I mean, why not? Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt I don't know. I might. Really, there's not a huge risk of dying on these sections if I do my normal speedrun strats and just pay attention. I'm gonna have to slow down here. So this is where I need to make a decision, because I probably shouldn't do the sword fly because of the jetpack guys, but we'll see. I think the jetpack guys are just about to spawn. They are. Okay. Well, that's bad, because now I want to have camo here, but I don't. We'll pretend that was all according to plan. Separate beer. Cool. Ihr Gewitter kann mir jetzt auch nicht helfen. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas voraus, das nicht angebrochen ist? I guess I should probably kill these dudes, shouldn't I? Really, I shouldn't risk anything on this section, I think. I'm just gonna play safe here. Yeah, I'd feel really silly if I died in this area. I think I should just play this like as safe as possible. Uh-oh. I guess maybe I should kill that. I should probably kill that second camo elite if I want to be really safe. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten.
I was invisible. Okay, well. Guess we died. It's not, I mean, I've already died on previous levels. This run wasn't deathless, if anyone's just tuning in. This is like a practice session. I'm making sure I have my strats good. But that was a deathless Gravemind until that point. Okay, I was invisible. How do I want to do this safely? Okay, maybe I killed just the brutes. Maybe we go kill the brutes. No, that's not the strat. That's not the strat. It's the elites. I just need to be better. I don't know exactly how I want to do this section. I think I'm gonna like save a whole camo cycle here. I think I'm just gonna wait. Doo-ba-doo, doo-ba-doo. There's no music on my stream. What even happened with these spawns? That's so weird. Oh, they're here! They're here! Okay. Doo-bop, boop-bop, ba-dee-bop, boop. Skibbity-boop-bop. There's no music on my stream. Do-do-do-do-do-do-do-do. Gotta make music and spam explosions and game noises so that YouTube doesn't take my copyright strikes. Alright, so yeah, a lot of time save on Gravemind, that's expected. I imagine I'd be playing that way riskier than Jerv would. How would I do this level? Am I gonna add an extra camo cycle? I think I do, right? I should be like... That's... How do I want to do this? Do I just hit the fly? I don't know. Putting the whole run on that sword fly an hour in seems crazy. I should probably do something better. Let me think about how I want to approach this level. I think I know what I want to do, actually. I need to find a way to kill these guys smoothly. There's a way with just like back smacks and like luring them, but I think I want to kill these first sets. Jerv also has a classic run. They're different categories. Okay, so that guy is already spawned. I didn't think they spawned. Okay, so I want to lure these guys over here then, because I don't want them to be spawned yet. I can't go forward. Okay, so if I kill those dudes and then I get ready for all of this, it means I can... Wait, they're still here? I didn't think they'd be here. Okay, well, that gets rid of that strat. What if I just save my camo then? What if I do it this way? Yeah, I think that's how I'm gonna do it. I'm just gonna try to skip the spawn. And if I don't, I'll have camo. Yo, Staff Man, thank you for the prime.
How do I want to do this section? There's a deload that I want to do, isn't there? Wait, do I even have to... I might not even have to kill these guys. Can't I deload those guys too? Who all can I deload here? I forget how far forward I need to go. Toy Chest, are you here? Isn't it just like up here is where I have to go? Or is it then? Let me see if those guys. I don't think that worked. Are these guys still here? Okay, that didn't work. I think I need to kill these guys. And then we spawn those guys. And then I go back. Has the music started yet? Will it kick in right now? It should. It's been a while since I've done this deload. I thought this was it though, wasn't it? Is that not it? Let's see. Those guys still gonna be there? Yes. How far do I need to go for the music to kick on? There's a deload strat here, but I don't remember it. I thought it was just that. Is that not it? I thought music was supposed to be playing right now. Okay, well, so it's supposed to start. That's what it is. I'm gonna double revert actually. I wanna see if I can do this differently. So that did do it. I knew it was something tied to music. So I wanted to double revert to just try it again. Make sure I can do it. We load those guys. Come back this way. Get this. I should be able to do it from this room as well, I'm pretty sure. Yeah, okay. That's all we're gonna do. And then the level's complete.
So now all of these guys will be deloaded. That was the purpose of that. The sniper won't be able to get me and stuff. We figured it out. We didn't need a toy chest. Sometimes I feel like I'm being trolled. I just explained why I did it. Twice even. Yeah, it deloads the sniper so that you don't die. I don't know which of my speedruns you've watched, but that ending section is like the riskiest part of Uprising, and it's one of the riskiest parts of the whole run. I lose runs there all the time. On easy and legendary, I lost like hundreds of runs to the end of Uprising. Doing this at the end of an hour-and-a-half Deathless run is gonna be fun. Fortunately, I'm really consistent at it, so I'm not too worried, but losing a Deathless run with this would suck. That was actually pretty fast. I wonder what strat I want to do in this next area. Am I just gonna kill everything? If I made it here on like 120 pace, would I just clear this next area? Is that safe? Is that smart? I don't know. Is it? Am anderen Ende des Strands, da ist ein Durchgang in die Klippen. Er müsste hoch zum Scarab führen. Could I just, like, leave my ghost and just play super slow? Okay, let me... Who do I want to snipe first? Actually, I probably want Carbine, not Sniper. Let's have Carbine and Sniper. Let's see if I want to do this section, like...
Because if I get here on like insane pace, I won't mind losing a little bit just to be extra safe. How do I want to do? Did I get checkpoint? So if I get here, I could... I mean, I'm good enough to make this jump, obviously. Should I just do it? I want to see, like, how far can I, like, miss it? Can you, like... You think the strat is to set up and cancel across the bridge? Okay, yeah, I guess I should just go back for my sword if I get this far, right? And then I would... Yeah, I would... Killing everything and then going back for my sword is maybe smarter. But maybe... I don't know. I feel like... That really isn't that hard or risky. Probably shouldn't play that way. Tried to go for a melee cancel that I shouldn't have. Maybe I want to kill one of them so that when I stick the other, they will guarantee Berserk. That might be fine, actually. Oh, but there's also one over there. Can I see them from... That just seems a little too risky. I could do the head glitch idea of, like, you can come over here and then camo, and then there's like a head glitch spot even like over here that I could do, but then that spawns in a Jackal Sniper sometimes. I don't know. I might just do this jump. I think I'm not really scared. But I might go back for the sword. I think that with the checkpoint I have, I don't want to test sword strats, but the sword might be a better idea. Just sword fly across like MCC runners do. If I remembered to keep my sword there instead of the beam rifle, that might be the strat I do. Wait, you didn't die. Why is this door not open?
finally got a normal phone. Did you have like a kid's phone, like a locked account kind of thing before? He had a flip phone. Yeah, you didn't need a smartphone anyway. Get a jitterbug. Do they still make jitterbugs? When I was watching TV, there was commercials on for like old people. Old people hated touchscreens, and there was phones specifically for old people called the jitterbug, and they would sing the song, "Do the jitterbug," and it was just advertising flip phones to old people because they didn't want to have smartphones. I'm bringing the Banshee into the fight. Yeah, I'm not brave enough to do Spectre strats. If I was on a Deathless run, I'd bring the Banshee, I think. Yeah, I think I'm definitely bringing the Banshee. Multitasking? Yeah, I'm just waiting. Just waiting. There's nothing you can do to speed this section up. You gotta wait on the Scarab. Weg von der Tür! Hey, Mistkerle! Talk, talk! I wonder... I mean... Yeah, I'd probably fly it in the front door, too. Extra safety. Now I gotta wait on my camo. Why didn't the door open? I'm trying to think of like how I would feel if I was on a sick run here. And that's why I'm trying to like take things extra safe at the end, just to not make any mistakes. So this would make the Tartarus fight really slow, but it would be fast. I mean, it would be safe.
krieg mich nicht hin. You're worthless, Johnson. Das ist alles? Johnson, ich hab's. Moment mal. Nicht bevor der Crew tot ist. God, you're so worthless. Move, Tartarus! God, I hate this game. Move, Tartarus! He's gonna miss again! Okay, he didn't this time. Alright, we did it. We beat Tartarus. Okay, so I think I probably will play Great Journey really slow and scared. Let me do one more practice run of Great Journey here. Let's see how we can do it. Full deathless mindset. Did we get record? No, that run had a few deaths in it. That was just a practice run. But if you guys are enjoying the stream, don't forget to follow, don't forget to subscribe. I'm gonna do one more lap of this level, and then I'll probably call it quits. But I'll be back again for more Deathless stuff tomorrow morning. You know, maybe I should camo. It looks like I should... I even want to try this again. Let's see. Maybe I want to go this way. Can I fit through? Okay, no, I can't really fit through there. So maybe I want to go this way? I think I want a camo. I don't know which way I want to go. I don't know if that's better. I don't think that's better. No, this seems a little risky, but it's probably not too bad. It's probably fine. Then I want to grab Carbine. Die Jäger sind zur Unterstützung für Gebiete. Sie werden mit uns kämpfen. My teammates to open the door for me.
Yeah, I think I can do this consistently. This seems safe. This all seems safe enough. And then I want... Ha! Wie gefällt euch das? Hier, mein Mensch. Oh, I... Carbine. Oh, I want to fly way up high here, don't I? Just to avoid everything. Oh, I was thinking this was a carbine. It's not. It's a beamer. That's funny. Alright. I guess I don't really need to practice the infight, but I might as well. We'll do it again. Wait. No, I want carbine.
Oh wait, no, we don't fly in there. We're not flying in there. I got distracted. Don't shoot me. Thank you. We want to fly up here. Fly in here. How do you miss? Nicht bevor der Brute tot ist. You know, maybe I should do the Spectre clear, because this is pretty slow. I don't know. Am I really that scared of the Spectre clear? Kinda. This is safe. It's probably fine. Come on, Johnson. Please, don't. No, why are you going that way? Na los, Gebieter, zeigen sich dem Kerl. No, you troll. That was his last cycle, too. Come on down, buddy. This game's so troll. I should practice this fight with Banshee a little more to get smoother at it, but it doesn't actually matter at this point. We did it. We beat Tartarus. Alright. Well, at least I think I got my strats mostly under control. I didn't get any great runs, but we had a 7-hour stream. We beat the game. I'm gonna call it quits for now. Thanks everybody for watching and hanging out. I will raid... Let's raid Sloth, I guess. And my phone's ringing. Perfect time. Alright, see you guys.